विद्यार्थी मित्रांनो, आपण 10वीच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 मधील तिसरं प्रकरण केमिकल रिॲक्शन आणि इक्वेशन या प्रकरणाची माहिती घेत होतो. कोविड-19 या आजारामुळे तुम्ही सगळेजण घरी आहात, अभ्यास खूप करता आणि घरी राहूनच अभ्यास करणं ही काळाची गरज झाली सध्यापुरती का होईना. तर विद्यार्थी मित्रांनो, today's study now two important points. One is called as the oxidation and reductions. What is meant by oxidations? The chemical reaction in which a reactants combine with oxygen or lost hydrogen to form the product is called as the oxidation reactions. विद्यार्थी मित्रांनो, ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? एखाद्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये जो अभिक्रियाकारक वापरला जातो त्या अभिक्रियाकारकामध्ये अभिक्रियाकारकाचा ऑक्सिजनशी संयोग होणे किंवा त्या अभिक्रियाकारकातून हायड्रोजन काढून टाकणे आणि उर्वरित उत्पादिताला काय म्हणतात तर जे उत्पादित तयार होते त्याला ऑक्सिडीकरण असे म्हणतात. फर्स्ट एक्झाम्पल, Mg magnesium plus oxygen, the provided heat to form a magnesium oxide is called as the oxidations. Second example, MgH2. Now to form Mg plus H2, here the oxygen is lost, hydrogen is lost in these reactions is called as an oxidation reaction, and first reaction combined with oxygen is called as the oxidation reaction. Second parts, what is meant by reductions? The reaction in which a reactants lost oxygen to form the product is called as the reduction reactions. विद्यार्थी मित्रांनो, एखाद्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये असलेल्या क्रियाकारकातून ऑक्सिजन काढून टाकणे आणि राहिलेल्या उत्पादिताला आपण काय म्हणतो तर त्याला म्हणतो आपण, ही जी अभिक्रिया घडून येते त्या अभिक्रियेला म्हणतो आपण रिडक्शन्स असं म्हणतो. या फॉर एक्झाम्पल दिलेलं आहे CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, the arrow Cu plus H2O combined with second of carbon with hydrogen react to form a methane. This reaction known as the reduction reaction. Any example in these reactions? विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये तुम्हाला अजूनही काही उदाहरणं अभ्यासता येतील, त्यासाठी तुम्हाला पुस्तकाचा वापर करावा लागेल. त्यानंतर यामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा आपण अभ्यासणार आहोत. अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा त्यामध्ये रेडॉक्स अभिक्रिया म्हणजे काय याच्या संदर्भातली माहिती घेणार आहोत आपण. रेडॉक्स रिॲक्शन्स. Redox reactions. What is meant by redox reactions? Combined with reductions plus oxidations
oxidations. These reaction known as the redox reactions. Redox reactions equal reduction plus oxidation. These reactions known as the redox reactions. Just example redox reactions for the CuO plus H2 copper oxide and hydrogen gas is called as the solid form and is called as the gas form G. Arrow to form A Cu plus H2O, and now this status is called as the solid. These reactions known as the redox reactions. Example, what is meant by redox reaction? The reactants which involve simultaneously oxidation and reductions is called as the oxidation reductions reaction. Another name is redox reaction. For example, ask in SSC board most important questions. Other examples for in these reactions: CuO plus H2 arrow Cu plus H2O. These reactions known as the reductions oxidation reaction or redox reactions. In these reactions, oxygen is removed from the copper oxides. Therefore, it is the reductions of CuO. Hydrogen accept oxygen to form water. That means the oxidations of hydrogen take place. Thus, the oxidations and reaction occur in simultaneously, just like oxygen CEO plus hydrogen arrow Cu plus H2O. Other example, 2H2S is called as the hydrogen sulfide react with sulfur dioxide. This formula is SO2 and to form A3S. S means sulfides. Another is 2H2O water. H2O water. This hydrogen. This the sulfides, sulfur dioxide is called as the sulfur. There is combining hydrogen oxygen is called as the redox reactions. Another example, just like in these reactions, hydrogen with just sulfur dioxide to sulfur. Another is the hydrogen. For example, these reactions known as the redox reactions. Most important points in redox reactions. For any other example, more information, students, refer to the life process in the living organism. विद्यार्थी मित्रांनो, रेडॉक्स नावाची जी अभिक्रिया आहे या अभिक्रियेमध्ये तुम्हाला ऑक्सिडेशन्स अँड रिडक्शन्स या दोन्हीचीही या ठिकाणी उदाहरणे मी तुम्हाला दिलेली आहेत आणि त्याचं एक्झाम्पल पण दिलेलं आहे तुम्हाला या ठिकाणी.
आणि हे एक्झाम्पल देत असताना आपल्याला काही उदाहरणं सुद्धा या ठिकाणी दिलेली आहेत. मी कोणत्या प्रकारची उदाहरणं तुम्ही बघितली का यामध्ये? जस्ट लाईक मी 2 उदाहरणं दिली तुमच्यासमोर, रिडॉक्स रिॲक्शनची आणि ऑक्सिडेशन रिॲक्शनची पण तुम्हाला 2 उदाहरणं या ठिकाणी दिलेली आहेतच. त्यानंतर पुढचा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, आपण तो स्टडी करणार आहोत, तो म्हणजे करोजन कशाला म्हणतात. व्हॉट इज मीन बाय करोजन्स घेऊ आपण. Most important points. Now, in your books, there is used by activity apparatus 4 test tube. 4 test tube is called as the number 1. Another is called as the number 2. Third number test tube. Another is 4 number test tube, just like 3, 4. First test tube, I boiled water with nail and eye layers on boiled water. This is called as the boiled water in test tube 1. Another is salt with nail. Salt with the nail. Another is only ear and nail. Only ear. And last of all, anhydrous calcium chlorides with nail. Calcium chlorides, anhydrous, just like. And observe these 4 test tubes. And last of all, in these test tubes, most important points, the 4 test tube, most important points, the rusting process take place rapidly in presence of salt solution. What? Salt react with the iron to form iron oxides. These called as the corrosions. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला एक ऍक्टिव्हिटी दिली, त्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये तुम्हाला परीक्षा नळ्या दिलेल्या आहेत 1 2 3 4 सारख्याच आकाराच्या. पहिल्या परीक्षा नळीमध्ये तुम्हाला गरम पाणी, त्यामध्ये लोखंडी खिळा, त्याच्यासोबत या गरम पाण्यावर एक तेलाचा तरंग दिलेला आहे. दुसऱ्यामध्ये तुम्हाला दिलेला आहे सॉल्ट, कोणताही सॉल्ट, मीठ, आणि त्याच्यासोबत एक लोखंडी खिळा दाखवलेला आहे. तिसऱ्या परीक्षा नळीमध्ये तुम्हाला फक्त लोखंडी खिळा आणि त्याच्यामध्ये फक्त हवा ठेवलेली आहे. चौथ्या परीक्षा नळीमध्ये तुम्हाला कॅल्शियम क्लोराईड आणि त्यासोबत एक खिळा दाखवलेला आहे. आणि तुम्हाला प्रश्न विचारला आहे ऍक्टिव्हिटीमध्ये की कोणत्या याच्यामध्ये लवकर अभिक्रिया होईल. त्याचं उत्तर आहे नंबर 2 ची जी परीक्षा नळी आहे ज्याच्यामध्ये मीठ आणि खिळा आहे, यामध्ये लवकर अभिक्रिया होऊ शकते.
का तर ह्यामध्ये असलेला सॉल्ट म्हणजेच मीठ आणि त्याच्यामध्ये खिळा यांच्यामध्ये रासायनिक अभिक्रिया होऊन त्या पदार्थावर एक थर साचतो की ऑक्साईडचा, त्याला फेरस ऑक्साईड असं म्हणतो आपण आणि त्याला गंज हा शब्द ठिकाणी या ठिकाणी वापरलेला आहे. ह्यामध्ये मग आपल्याला त्याच्यामध्ये एक उदाहरण पण देता येईल की ऑक्सिडेशन कसं होते. तर यामध्ये एक उदाहरण ह्यासाठी घेतो आपण की महत्वाचं म्हणजे करोजन म्हणजे काय, त्याचा फॉर्म्युला दिलेला आहे Fe2O3 डॉट किंवा XH2O, त्याचा एक फॉर्म्युला दिलेला आहे. हे आहे सूत्र आहे करोजन्स फॉर्म्युला Fe2O3 डॉट XH2O. Most important points. Now, the rust of iron does not form any simple reactions. For oxygen with iron surface, rust is formed by the electrochemical reactions and different regions of surface become anode and cathodes. Last point in the chapters is called as the renicity. What is meant by renicity? Students, we have used old left cooking oil for a making food. The step in it is found how the fouls order is called as the renicity. विद्यार्थी मित्रांनो, एखादा जुना तेलाचा डबा आहे आणि त्या तेलाच्या डब्यामध्ये थोडंसं तेल आहे तळाशी, त्याचा जर तुम्ही वास बघितला तर तो वास अतिशय नको वाटणारा असा वास असतो आणि हा वास म्हणजेच त्याला आपण रेनिसिटी असं म्हणतो. आणि याच्यामध्ये जर आपण वेगवेगळे पदार्थ तयार केले तर मोठी रिॲक्शन होऊन पॉयझनिंग तयार होऊ शकते, टू फॉर्म ए पॉयझनिंग्स, and this is dangerous for health. The process of oxidations and reductions of the food stuff can also be slowly and down by the storing in its years and the containers, and these reactions is a dangerous reactions, and these to form a products. Thank you, students.